Hello guys, welcome to this video. So SendGrid I think you would have created an account by now. Okay, so account create பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும், right? So இங்க வந்து இன்டகிரேஷன் கைட் அப்படின்னு நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க இந்த பேஜ் லோட் ஆகும். Okay, so I'm going to choose a setup method, right? Web API click பண்றேன். So in a preferred language we are doing it with Nodejs, so I am choosing Nodejs. Okay, and so I will create one API key, right? So what I will do, name one VMS key, right? So I am going to create a key. So key create ஆயிடுச்சு. I will copy this one, okay, and go to backend env la. Okay, so I will paste it here, right? So key create பண்ணியாச்சு. இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா so இங்க எப்படி package install பண்ண சொல்லிருக்காங்க. I'm going to copy this alone, SendGrid/mail. Okay, I'm going to the backend, stop the server, and I'm going to say npm install SendGrid. So in the package install ஆயிடும், and the send email functionality இங்க இருக்கு, right? So I will again restart the server. So server start ஆயிடுச்சு. What I'm going to do, I'm going to create a folder called common, okay, and I'm going to say create a new file called sendemail.js, right? So இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா I'm going to write that function, okay, const send email. So I think இங்க இருந்தே காப்பி பண்ணிக்கலாம். So I'll copy this entire code, okay, and paste it here. So இங்க ஒரே ஒரு change தான். So env la we already have a variable called SendGrid underscore AP underscore key equal to நம்ம இப்போ create பண்ண key pass பண்ணியாச்சு. Okay, so we are getting that with process.env.sendGrid underscore AP underscore key. Okay, so இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to create a method const send email equal to request response, okay, arrow function. So இது அப்படியே காப்பி பண்ணி இதை எடுத்து உள்ள போட போறேன், right? So here I'm going to do is I'm going to get okay, இப்போ வேணாம் இது. So we have done this. Now what I'm going to do is I'm going to export module.exports equal to, I'm going to export this function, right? So I'm coming back to app.js. Okay, so I'm going to get that send email here, send email equal to, sorry, require. So we already done it many times, common உள்ள send email. Okay, so இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to say app.use, okay, I'm going to say okay, so ரொம்ப நேரம் யோசிக்க வேணாம், email send email. So whenever we get the request as API request as /email, we are sending that to this function. Okay, so in the function போச்சு அப்படின்னா இங்க வந்து send இந்த email send ஆயிடும். So what I will do, I will comment this code, okay, instead I will print I'll say send email function reached. Okay, so I'll save this. So இப்போ ஒரு சின்ன செக் பண்ணி பார்ப்போம். Okay, we are getting error, API key does not start with sg dot .env. Okay,
API key sg dot தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. So what we will do, so இங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, instead of this, okay, I'll copy this key. So for now we will keep this key. Okay, so இது என்ன இஷ்யூன்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக process.env envலேருந்து தான் நம்ம பாஸ் பண்ணோம் as a variable, but it is throwing some error, so I am passing it in double quote. Let's see. ஓகே, டேரெக்டாக இங்கே பாஸ் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரிங்காக பாஸ் பண்ணும்போது அந்த எரர் வரலை. ஸோ இது என்ன இஷ்யூன்னு பார்ப்போம். ஓகே, பட் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஐம் கோயிங் டு கால் திஸ் ஏபிஐ. ஓகே, ஸோ போஸ்ட்மேன் போயிடலாம் ஸ்பீடாக. ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஐம் கோயிங் டு சென்ட் இமெயில், கால் திஸ் இமெயில் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, பை காலிங் திஸ் URL. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். I'm going to workspaces, my workspace. Okay, so inga get visitors la poitu, when I say URL / email, okay, இப்படி தான் create பண்ணோம். When I click on send email function reached. Okay, so I'll cancel it. So புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். When we have a request like this /email, okay, so this function is called common la irukka in the JS la irukka in the send email function call agum and it will get executed. Okay, so inga pathinga appadina we need a to address, from address, subject and text HTML. idu ellame inga parameter ah pass avanum. So what I am going to do is const equal to எப்பவுமே பண்ணுற மாதிரி தான் request.query. So we are going to pass it as a query, right? So here என்ன வேணும்னா to, from, subject, text. So உங்களுக்கு நான் text மட்டும் அனுப்புகிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா you can send HTML also. Okay, okay, so பண்ணியாச்சு. Now what I'll do here, okay, here I'll send to equal to techishakti@gmail.com and from equal to same email and so another parameter subject equal to test and what next, text equal to test. Okay, ஸோ இது என்ன பண்ணலான்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி வச்சுப்போம். ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே ஸ்மாலாகவே வச்சுப்போம். ஓகே, சப்ஜெக்ட் and here also to, from, subject. Okay, so what I will do, I will console log it, console log, okay, to, from, subject, text. Okay, so this way it will not எல்லாமே பண்ண முடியாது. So we'll do a template literal. Okay, so நம்மளுக்கு இருக்கவே இருக்கு template literal. From, so template literal பாருங்க எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல். பேக் டேக்கன் template literal பார்த்தீங்களா? நேரத்துக்கு இல்லைனா நம்ம ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு கன்காட்டினேட் பண்ணிட்டு பெரிய கோடு எழுதிட்டு இருக்கணும். ஸோ டெம்ப்ளேட் லிட்ரல் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய விஷயத்தில் ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ சேவ் திஸ் நவ். ஸோ இப்போ இங்கேருந்து அனுப்பி பார்ப்போம். பாருங்கள், வி காட் வாட் எவர் வி சென்ட் அஸ் அ query, வி காட் இட் ஹியர். ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா, we are going to send it as a query parameter. We are going to
bind it here. Okay, so இங்க வந்து to placeல to, from placeல வந்து from, okay, subjectல வந்து இந்த subject, and text placeல வந்து இந்த text. Okay, and HTML ல இந்த strong உள்ள இந்த text போடும். So again template literal, I'll make it as a backtick. Okay, so இங்க வந்து text pass பண்ணுவோம். ஸோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? ஓகே, ஸோ ஐ வில் டேக் திஸ் திங். இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன், response.send, ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பலாம், மெசேஜ் காட்டலாம், email sent to, okay, template literal backtick to, okay, right? So இப்போ நான் அனுப்பிட்டு பார்க்கலாம். when I click on going to send email, click on send, let's see what happens. Okay, we got an error, bad request. We got a bad request. Okay, I think same thing da. So double quote la embed பண்ணி அனுப்ப கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். Let's see. Okay, send email function reached, but இங்க send, okay, email sent to techishakti@gmail.com. okay, respond.send சொன்னதுனால இங்க வந்து print ஆயிடுச்சு, right? and 200 okay தான் இருக்கு. okay, I think email reach ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். let me check my email. So email inga illa. What I will do, I will check in spam. There is a chance to get paranga. So email on the receive subject test and content on the test. Okay, so backend it is working. So the next step enna panna porona, we are going to call this from front end and complete this functionality, right? So we'll see in the next video, guys. Thank you.